Welcome everyone. Thank you for joining us this afternoon, taking some time off your weekend. My name is Adamu Mohammed. I'm the grassroots organizer with Church World Service. And I want to wish Ramadan Mubarak for those of us who are observing the holy month of Ramadan. Again, thank you for joining us about this important webinar about knowing your rights as a refugee, asylum seekers, and immigrants, and how to prepare for any interaction with law enforcement and immigration agents. This webinar is co-sponsored by CWS Refugee Center Online and the Somali American Community Center in Atlanta, Georgia. During this webinar, we will learn about a recent situation in Atlanta in which Somali community members faced a difficult situation and detention and deportation with ICE. We also learn what rights we have at home in our community, what to do if we're arrested, how to get help, legal help it is. I would like to emphasize that this webinar is an education for education purpose. It's meant to educate you, not to give you any legal advice. If you feel like you need legal advice, please reach out to an immigration attorney or a community organization that can help you. Thank you. This is Mahmoud Noor from Portland, Oregon. Sababta halkan aan iskugu imaanay maxay tahay? Waxaa dhacay waqtiyo fara badan wadankan aan joogna in ay ka dhaceen dhibaatooyin fara badan oo ah dhibaato xiritaan la xira dadka mase xabsi la geeya ayna geeyaan qaybta u qaabilsan socdaalka wadanka Mareykanka. ayagoo fiirsanaya mase aadaya inay target garaynaya Somalida markan ayagoo target garaynaya Somalida dadka la aaday mase la fiirsanaya in la qabto ay kamid tahay oo ay aadayaan inay raadsadaan ICE-ka waxay kamid yihiin qoysaska usu keenaya mase qof alla qofkii dambi yar sameeya dadka Somalida waxay ka walbahaarsan yihiin waa dadkoodii kala markaan ka hadalna waxa dhacaya waxa soo dhacay mas hadda dhacaya waxa dhacaysa in Atlanta magaalada Atlanta and Minneapolis ay imaadeen kuwa u shaqeeya ICE-ka qaybta ICE-ka oo ah Enforcement, Immigration, Custom, Enforcement, ama FBI-da ay yihiin. Kuwaasoo ah kuwa target garaynaya Somalida joogta, Atlanta, Georgia, iyo Minneapolis area. Maxaa dhacay? Dadka maxay sameeyeen nimanka dadkaasi dawladda u shaqeeya? Qoysaska ay kala wadaan waa la tarxiilaa dadka. Qof kala jeer hadduu sameeyo qofkii oo qof la tarxiilaya. Dadka la tarxiilaya Somali lagu celinaya waxa laga yaabaa waxay imaadeen Mareykanka ayagoo caruur ah ma yaqaanaan Somali wax ku saabsan Somalina ma garanayaan dadka qaarkooda la tarxiilaya waxay yihiin dad xanuunsan oo maskaxiyan dad maskaxdooda ay buuxin oo dad xanuunsan yihiin I think we're supposed to take the executive order. Kada. Okay. Thank you. Should I speak English or Somali? It's up to you. Okay, I'll be speaking English then. Assalamu alaikum everyone. Ramadan Mubarak. My name is Khabar Abdullahi. The slide that I'll be presenting is the executive order 13768 Enforcement. This was signed by the current president, and it was signed on
January 25, 2017. This order this gives more power to the immigration officials to deport families and community members and residents. Also, the executive order, while many states and communities are trying to protect communities, the new order requests states to obey national immigration law, or the state and community that don't follow the law. So basically, if the state and local community do not follow the law, there will be some punishment. It also calls for 10,000 and more ICE against to be hired, and it also allows the government to watch non-citizens more easily. That means that they can actually have more authority to watch you. It also punishes countries that don't accept individuals who have been deported. Just imagine you came to this country and then where you was waiting for to get a good life for your family or the people around you, and then you got deported back to the country, and then when you go back to your own country, you will not be accepted. So that is what this executive order says. Okay. Thank you, Kadar. Hassan? Assalaamu calaykum, magacayga waa Xasan Maxamuud, waxaan joogaa St. Paul, Minnesota. Waxaan rabaa hadda inaan uga hadlo qaybtan ayaa waxay tahay dembiyada ama falalka dembiyada ah. Maadaama dowladda hadda ay beegsanayso maxay ahayday aad ay ugu howlan tahay inay ka hadasho dadka dembiyada galayo iyo qaabka ay yihiin. Dembiyada aad loo ilaalinayo ama dowladda inta badan hadda ay ka hadlayso ayaa waxaa ka mid ah dembiye yaryar sida dembiyada oo qofka tigidhka la siiyo oo gawaarida lagu qaato iyo dembiyada falalka kale oo yaryar oo dembiyada oo la galo. Marka dembiyada waxay ku kala duwan yihiin qofka marka uu yahay citizen ama ah qof oo passport haysta oo wadanka 5 sano iyo ka badan joogo oo passport haysta, dembiga marka uu galo waxay aad ay u adag tahay in falalka lagu sameynayo qofka aan passportka haysanin sida qofka green card ka haysto, dembiyada uu galo iyo asaga dembi uu galo xoogaa way kala yara duwan yihiin. Dembi yar oo iska fudud oo marka uu galo qofka haysto green card oo weli aan passportka qaadanin, waxa aad iyo aad ayaa loo fiiriyaa oo aad ayaa loo tixgeliyaa marka loo barbar dhigo dembiyada ay galaan dadka citizenka ah ama dadka sharciga haysto. Waxaa laga yaabaa dembi yar oo uu galay qof green card haysto in dembigaas asaga ah lagu qaado qofkaas asaga oo la geeyo xitaa wadanka uu ka imaaday oo deportation uu ku muteysto. Isla dembigaas asaga ah marka uu galo qof aan passport haysanin ama qof aan citizen ahayn, waa dembi iska fudud oo waxyaalo yar oo ganaax yar ayuu ku muteysanayaa. Laakiin isla dembigaas yar marka uu galo qof aan green card haysan qof aan haysanin passport oo weli qaxooti ah oo green card kaliya haysto, dembi weyn ayuu noqonayaa. Marka waxaa inta badan dadka looga wacyigelinayaa haddii aad haysatid green card oo weli passport aadan gaarin, fadlan waxaad iska ilaalisaa inaad falal dembiyad aad gashid. Haddii xitaa uu yar yahay, waxaad ku muteysan kartaa dembigaas isaga ah in lagu xiro ama xitaa dib lagugu celiyo wadankii aad ka soo jeeday. Marka waxaa aad iyo aad muhiim u ah inuu qofka uu adeeco ama uu fiiriyo sharciga wadanka u yaalo, uuna baro dadka kale oo eheladiisa ama qaraabadiisa ama saaxiibadiisa ah wax alla wixii sharciga jebinayo inay ka fogaadaan. Waxyaalaha marka qofka uu ku muteysan karo markuu dembiyada uu galo ama waxyaalaha ka iman karo ayaa ka mid ah sida aan hore u sheegnay oo kale dembiyada way galaan dadka citizenka ah oo loo arko inay yihiin dembiye fudud ayaa waxay noqdaan dembiye culus marka uu galo qof aan citizen ahayn. Like qofka markuu dembi uu galo asagoo green card haysto oo dembi yar uu yahay sida hore uga hadlayba waxay ku muteysan karaa ganaax fara badan.
laakiin dembi yar oo uu galay qof passport haysta oo citizen ah isla dembigaas yar ayaa wuxuu noqonayaa dembi weyn marka uu galo qof aan passport haysan oo like green card kaliya haysto marka waxaa aad iyo aad looga wacyigelinaya ama loo sheegaya dadka aan haysanin citizenshipka ama passportka aan haysanin inay iska ilaaliyaan in ay dembi oo dhanba ay ka galaan waddanka oo inay adeecaan sharciga haddii aad u baahan tahay in lagaa cafiyo dembi aa gashay ama fal dembiyad lagugu soo oogay waa inaad codsi maxkamadeed aad samaysid oo aad dhahdid aniga dembiga maana gelin fadlan dembiga hal iga cafiyo anigana maana gelin ama aadan qiranin dembiga maadaama aadan gelin waxa markaas ayada aad u baahan tahay inaad la hadashid qareen oo kaala hadlo ama aad u sheegtid arrinta aad dembiga aad gashay si uu kaaga caawiyo sidii dembiga isaga aad uga samata bixi lahayd haddii aad heli karin qareen waxaa jira qareeno lacag la'aan ah waxaad fadlan la xiriirtaa maxay ahayday hay-adaha qaxootiga u xil saaran oo degan gobolada aad joogtaan Thank you, Hassan. So dealing with ICE or the FBI is a reality that we're going to be facing these days. And there are three important things to remember. ICE can come to your home because of an order of deportation, or they're looking for somebody and you happen to be there. The FBI can come because they want to ask you a question. It doesn't necessarily mean that you did something wrong. It may be just because you may have said something, or somebody reported you saying something, or they just want to follow up on an investigation they're doing on somebody. So one thing to remember is not to sign any papers you do not understand. You don't have to sign. They might put pressure on you, but just know that you have rights in this country and you don't have to sign anything. You have the right to a lawyer. One thing you can say is that I demand my constitutional rights to a lawyer, and I will not answer any questions until I have a lawyer. Once you say this, they have to let you speak to a lawyer, and they shouldn't be asking any other question. And there are ways to get free legal help. And one way is to contact your local resettlement agency immediately. If you were a refugee on asylum, or contact your local community organization for help. Remember, do not answer any questions, because anything you say at that time can be used against you in court, even if it's not what you meant. Mahmoud, you want to interpret that part? Okay. qaybtan hadda marka waxaan uga hadlaynaa waxay tahay qaabka aad rabtid inaad uga samata baxdid haddii ay dhacdo in ay kula hadlaan ama ay kusoo wajahaan FBI ama qaybta u xilsaaran socdaalka marka maadaama ay waxyaalo fara badan ay ka jiraan waddanka ku saabsan xagga socdaalka oo ay jiraan marar badan in ay dadka guryaha ugu imaadaan FBI ama dadka socdo qaybta socdaalka marka waxaa laga baahan yahay qofka marka arrintaas oo kale ay qabsato saddex shay inaad samaysid midda koowaad ayaa waxay tahay fadlan ha saxiixin wax warqad ah oo aadan fahmin haddii lagu keeno warqad oo lagu dhaho warqadan waa inaad saxiixdid fadlan ha isku dayin ama haba saxiixin marnaba warqad aadan garanaynin ama luuqad ay ku qoranta aadan fahansanayn midda labaad ayaa waxay tahay waxaad xaq u leedahay inaad heshid qareen oo macnaheedu waxay tahay lawyer marka qofka uu FBI-da ay ku imaato oo guriga ay kugu imaato waxaad dhihi kartaa waxaan codsanayaa xuquuqdayda dastuuri oo aan u baahanahay in aan helo lawyer ama qareen wax su'aalana ma ka jawaabayo ilaa aan ka helo qareen marka taas xaq ayaa u leedahay maxaa yeelay dastuurka waddanka oo qof walba xaq u leeyahay ay ku qoran tahay inaad xaq u leedahay inaad heshid qareen kuu dooda adiga oo aadan ka jawaabin wax su'aal oo aadan garanaynin marka waxaad kaloo wax caawinaad dheeraad ah oo arrintan ku saabsan haddii ay ku qabsato aad ka raadsan kartaa hay-adaha stateka ama gobolka adiga aad joogtid joogaan oo u xilsaaran dib u dejinta qaxootiga
okay midda saddexaad ayaa waxay tahay wax su'aalo ah oo lagu weydiiyo marnaba ha ka jawaabin maxaa yeelay su'aal walba oo lagu weydiiyo oo aad ka jawaabtid isla su'aashaas ayada ah ayaad xujo kugu noqon karta markaad taxtid maxkamadda wax alaala wixii aad dhahday markaas ayada oo su'aasha lagu weydiinaya ama aad uga jawaabtay ayaa lagu isticmaalayaa oo cadeymo lagaaga dhigayaa mar alaala markaad maxkamadda tagtid haddii xitaa aadan hubin waxa aad sheegaysay weli dhib ayaa kuugu imaan karo marka wax aadan garanaynin ama su'aal aadan garanaynin marnaba ha ka jawaabin maxaa yeelay maxkamadda markii la tago ayay caddeyn kugu noqonaysaa. Thank you. So knowing your rights, if immigration, commonly called ICE, or the police comes to your door, you should stop and think twice before you open your door. You shouldn't open your door unless they have a written warrant signed by a criminal court judge. Remember that you are not required to open your door, even if it's the police. They cannot come into your house unless you let them in. Also, it's good to talk to your roommate or your family member living with you to make sure that they don't open the door if law enforcement or ICE comes to your home. Because once the door is open, they can come in and assume that you allow them to come in. But if they have a warrant that is signed by a criminal court judge, and you verify that they do have one, they can slide it under the door so that you can review it and then open the door for them. Remain calm, and do not attempt to run. Running will be a sign of guilt. Contact your local refugee office or legal service provider immediately when you can. You also can write down, take picture of the names or the badge number of the officers who came to your home that you can provide to your lawyer later on. So remember the 3 important rules when dealing with ICE or FBI. It's always not to sign anything, talk to a lawyer, do not speak or say anything to them until you have a lawyer. Hassan? Okay, qaybtana waxaan ugu hadlaynaa waxay tahay inaad ogaatid xuquuqdaada haddii ay ku imaadaan dadka socdo qaybta socdaalka ama booliis ay kugu imaadaan gurigaaga oo albaabka ay kusoo qaraacaan waxyaalaha laga rabo marka inaad samaysid ayaa waxaa ka mid ah marka hore ha furin albaabka kana fikir intaada furin albaabka ka hor maxaa yeelay qasab ma aha inaad albaabka ka furtid qof walba albaabka kusoo qaraaca marna waxaad kaloo u sheegtaa qofka guriga kula joogo ama roommate hadduu yahay qof kula degan yahay ama carruur ay yihiin in aadan albaabka furin si ilaa aad ka hubsanaysid qofka kuu imaanaya ama qofka asaga ah oo albaabka taagan marka haddii aadan u ogolaanin gurigaaga inay soo galaan khasab ma kusoo gelayaan oo albaabku intay kusoo jebiyaan xukuma isticmaalayaan oo gurigana khasab kuma soo gelayaan waxaa laga yaabaa albaabka asagoo xiran inay banaanka kaala hadlaan ay ku dhahaan waxaan nahay FBI-da ama waxaan nahay dad ka socda maxay ahayday qaybta socdaalka fadlan albaabka naga fur waxaad dhihi kartaa albaabka ku xiran ayaad kala hadli kartaa dhihi kartaa wax caddayn ah oo maxkamad warqad caddayn maxkamad ogolaasho ah oo idin ogolaanaysa inaad gurigayga soo gashaan haddii aad wadataan fadlan albaabka hoostiisa kasoo geliya aan arkaya like albaabka hoostiisa ayay kaaga soo tuuri karaan warqadda markaad akhrisid oo aad ogaatid maxay ahayday Let me merge you. markaad ogaatid ama aad aragtid warqadda inay tahay warqad sax ah. Hassan, Okay. may you hold it for a while, Hassan? Let me merge you with the call. Hold on. Okay, next slide. Hassan, are you done? Are you done with this or still? Not yet. Okay, go ahead. Oh, okay, sorry. Finish up. marka waxaad dhihi kartaa maxkamadda warqad aad ka wadataan haddii ay jirto oo idin ogolaanayso inaad gurigayga soo gashaan fadlan hoos kasoo geliya warqadda hoos kasoo geliya guriga aan arkay markii aad akhrisid inay tahay warqad sax ah oo maxkamad ay soo dirtay markaas ayada waad u ogolaan kartaa laakiin haddaysan wadanin wax ogolaasho ah oo maxkamad ay kasoo qaateen oo u ogolaanayso inay gurigaaga soo galaan fadlan ha ka furin gurigaaga xogna kuma soo geli karaan marka horena midda kale waxay tahay waa inaad isdejisid oo aadan cararin maxaa yeelay haddii aad carartid
dembi aadan gelin ayaad isku qoraysaa oo waxaad u cararta ayaa meesha jirinba fadlan ha isku dayin inaad carartid isdeji midda kale ayaa waxay tahay oo lagaaga baahan yahay inaad tahay inaad la hadashid hay-ad qaxwooti oo dib u dejinta qaxootiga u xil saaran ee degan stateka ama gobolka adiga aad degan tahay kuwaas ayaa kaa caawin kara wixii tala ah oo kula gudboon waxaad kaloo kala samayn kartaa haddii lacal ay guriga kuu soo galaan inaad qortid maxay ahayday telefoon lambaradooda inaad ka qaadatid sawiro baajadka ay wataan maxaa yeelay nimanka ka socda immigrationka ama FBI inta badan badge ayay wataan badgekaas inaad sawir ka qaadatid ama lambarkiisa aad qoratid si aad u isticmaashid markaad adiga qareen aad la hadlaysid ama looyarkaaga u tagtid aad dhahdid nimankii yimaadeen magacyadooda badge ku qornaa iyo sawiradooda waa kuwanaa marka waxaad xusuusataa saddexda shay ugu muhiimsan ayaa waxay tahay fadlan ha saxiixin wax aadan garanayn marnaba warqad ha saxiixin midda saddexaad qareen raadso midda afraadna waxay tahay ha hadlin ama waxba ha ka jawaabin ayadoo uusan kula joogin qareen thank you Thank you, Hassan. Next slide. So what to do if immigration comes to your workplace? You should not attempt to run from them. Running away again will be a sign that you are trying to hide from them or because you've done something wrong. It's always advised and highly advised that those of us who are seeking asylum, who are here undocumented, should never have false documents in their possession at any time, because this may result in criminal charges and eventually deportation. If you're a refugee or somebody who has been granted asylum status, always have a proof of your status with you. If you have a pending case, like an asylum case that is still pending with immigration, have a copy of the decision or a letter from immigration about the status of your case, showing that you have a pending immigration case. It's always important to have phone numbers with you, the phone number of your lawyer or your community organization, particularly the president or the chair, so you can reach them quickly as possible. Remember the 3 important rules again when dealing with ICE or FBI is not to sign anything. Make sure you talk to a lawyer and do not say anything until you speak with your lawyer. Okay, qaybtan kalena waxaan uga hadlaynaa haddii ay kugu imaadaan dad ka socda ee qaybta socdaalka adigoo shaqo ku jirtid ama goobtaada shaqo waxyaalaha lagaaga baahan yahay inaad samaysid ayaa waxaa ka mid ah fadlan horta ha isku dayin inaad carartid maxaa yeelay haddii aad carartid waxaa loo qaadan karaa fal dambiyeed marka marnaba ha cararin isdeji midda kale ayaa lagaaga baahan yahay waxay tahay fadlan ha qaadanin dukumentiyo fails ah ama dukumenti aan jirin oo waxba aan ka jirin oo like fake ah ha isticmaalin maxaa yeelay haddii aad isticmaashid waxyaala adiga aadan lahayn sharciyo fake ah ama sharciyo aan shaqaynayn oo adiga aadan lahayn taas ayaa waxay kugu sababi kartaa in aad fal dambiyeed lagugu soo ogo dib u celinna lagugu sameeyo oo calashaan meel alla meesha aad ka imaatay ama waddanka laga tarxiilo haddii aad tahay qof qaxwooti ah oo weli dee citizenshipka aanan qaadanin oo baasaboorka aanan qaadanina waxaa lagaga baahan yahay inaad haysatid warqad caddaynaysa inaad tahay qof qaxwooti ama qof magangalyo doon ah like haddii aad haysatid I-94 ama haddaa haysatid green card oo caddaynayo inaad waddanka si sharciga kusoo gashay weli laakiin qaxooti aad tahay oo aadan citizen aadan noqonin ama qof waddanka baasaboorkiisa haysta haddii uu jiro case pending ah oo calashan case weli kuu socdo oo maxkamad ah ama qareen kugu socdo oo weli lagu doodayo oo si sharci aad ku heshid waddanka aad ku joogtid fadlan wada warqada caddaynaya keeskaaga oo inuu weli socdo caddaynaya oo haddii lagu qabto aad dhihi karto ama lagugu imaado meesha shaqada keeskan ayaa ii socdo qareenkan ayaa ii doodayo keeskaygana waa kana cadeymihiisa marka waxaa muhiim ah midda kale inaad mar walba haysatid telefoon lambarada qareenkaaga iyo maxay ahaaday communitiyada magaalada aad degan tahay alashaan ama xafiisyada ha noqoto ama xafiisyada qaxootiga oo aad ku xiran tahay oo dib u dejinta sameeyo
ama qareenka ku dooday lambaradooda mar walba inaad haysatid haddii lacala wax arrin emergency oo degdeg ay kugu qabsato si aad u wican kartid oo aad u sheegan kartid arrinta aad ku jirtid midda hadday aan ka hadalnay oo sidoo kale waxay ahayd saddexda shay ugu muhiimsan oo aad ugu muhiimsan oo aad rabtid oo lagaaga baahan yahay inaad samaysid haddii ay ku imaadaan dad ka socdo socdaalka qaybta socdaalka iyo ama FBI-da saddexda shay oo hadday aan ka hadalno weli aan ku celinay marka hadda aan ku soo celinay waxay tahay fadlan ha saxiixin wax warqad ah waxay rabta ha noqoto ama luuqada doonta ha ku qornaato haddii aadan hubin waxay tahay fadlan ha saxiixin midda saddexaad ayaa waxay tahay fadlan raadso qareen ama lawyer inaad raadsatid oo mar walba kuu doodo maadaama aadan qofka aadan garanayn waxyaalaha sharciyada waddankaada fahansanayn qareen kuu doodo waa muhiim ta saddexaad ayaa waxay tahay ha hadlin ama wax su'aalaha ka jawaabin ayadoo uusan kula joogin qareenkaaga Mustafa? Assalamu alaikum. Ramadan Kareem, everybody. In your community, hadday maxaa la community ka ku nooshahay lacala soo booqato ICE waxaa la rabaa inaad mar walba qorshe ku diyaarsan yahay teleefanada maxaa la muhiimka kuwa qarankaada ama kuwa familkaada ama kuwa dadka muhiimka ah inay mar walba waxaa la kugu jiraan teleefankaada la rabaa waxaad isku diyaarisaa inaad information ama maxaa la wixii muhiim ku ah familkaada oo dhiibataa ilmahaadana mar walba inaad qorshe u diyaarsataa lacala haddii lagu xiro ama haddii lagu kaxeeyo wixii ilmahaada meel inaad ku ogtahay mar walba loo baahan yahay mar walbana waxaad isku daydaa qof communitygaada jooga oon qaxooti ahayn ama aan immigrant ahayn oo kuu dooda lacala haddii lagu qabto ama haddii lagu kaxeeyo qof kuu dooda inaad ka warqabtid lacala qofkaas waa qof kuula hadli karo maxaa lahaa warbaahinta ama mediaha ama qof congressmankaada ama dadka maxaa lahaa waddanka magaalada joogtid dadka u taliya qof kugu doodi karo waxaad isku daydaa mar walba inaad la shaqaysid ama aad ka warqabtid hay'adayaasha kale oo immigrant rightska oo u dooda xuquuqda qaxootiyaasha iyo immigrantyaasha inaad la shaqaysid isku day mar walba waxaana mar walba xasuusnaataa hadday saddexda role oo hadduu lacala maxaa lahaa ICE if ku imaato communityga dhexdeeda waraaqad aadan ama u warhaynin saxiixin waxaan isku daydaa inaad qareen mar walba aad la xiriirtid. Next slide. Okay, the next is me, Mahmoud. Magacaygu waa Mahmoud Nur Ali. Can you hear me all? Yes. Okay, magacaygu waa Mahmoud Nur Ali. Waxaan joogaa Portland, Oregon. Waxaan ka hadlayaa mar alla markay ku qabtaan mase ku xiraan qaybta socdaalka waddanka Mareykanka. haddii ay dhacdo inay ICE rabaan inay su'aal ku weydiiyaan waxaad xaq u leedahay inaad aamusnaato oo dhahda haba dhihin baad iska aamusto su'aal kastoo lagu weydiiyo shib aad ka dhahda inaad deganaan muujiso oo yacni cabsi aadan muujinin aadan cararin aad wax kala sumayn oo deganaan aad muujiso waxaad xaq u leedahay inaad la hadasho qareen ha saxiixin wax warqad ah haddaad fahantay iyo haddii kaleba ilaa aad kala hadasho qareenkaaga ma ogiye xasuusnaaw waxaa jira caawintaasoo ah wax bilaash ah oo loogu talagalay dadka inay ku caawiyaan tii horan ka hadlayna waxay ahayd mar alla markaad la gelayso FBI-da waxaan rabaa ICE kuwa qaybta socdaalka kuwani waxaa waay kuwa dambi baarka FBI aa la dhahaa markan haddii ay jirin case bending ku ah hadduu jiro case bending ku ah waxaad weydiisaa qareenkaaga inuu ku raaco oo shir kasta uu kula aado midda kaloo jirta waxaa weeye weligaa waxaad ahaataa qof runta wax ka sheega inaad run low ahaataa fiican because waxaa laga yaabaa maanta in lagu waraysto ood wax sheegto berri lagu imaado wax kale aad sheegto dembi ay kugu tahay markan always be honest inaad runta sheegtaa fiican midda kale waxaa be careful what sites you visit on the internet waxaad ka taxadirtaa website-yada aad gasho internetka aad ka gasho because waa lagu baarayaa waa lagula soconayaa markan wixii xunba inaad ka fogaataa muhiimadda ah midda kale ballamada markaad sumaysanaysa iska ilaali waxaad xasuusnaataa wax kasta ood sheegtay because haddaad maanta ballan aad ka dhigatay xafiiska FBI-da mase xafiiska waxaad ka dhigatay ICE in lagu wareystaa la rabay
maalina dhigatay maalintii waad gombisay mase yani maalintii waad xasuusan weysay then waxay kugu noqonaysaa dembi because case-kaada dembi ku noqonaysaa dhow kale oo pending ku ahaa midda kale waxaa weeyaan ka hadlayna haddii lagu weeraro ama aad dareento in naftaada halis ay ku jirto adoo joogto meel kasta waddanka Mareykanka ka mid ah midda ugu horeysa waxaa waaye inaad booliska wacdo ana telefoonkaada aad ku jirto booliska wac 911 waa simple waa 911 aad garaacaysaa then waxaad dhehaysaa waxaan u baahana help luqadda haddaad garanayn ingiriista waxaad dhehaysaa just I need help baan u baahana police help midda kale waxaa weeye like telefoonka goyni because waxa laga yaabaa meeshaad ka wacdin la garan waayo at least inay ogaadaan way meeshaad ka wacdin midda kale waxa way call or text a friend or relative and tell them your location waxa way muhiimadda kale inaad u sheegto qof inaad markaad meesha wacdo aad booliska wacdo haddana inaad qoyskaada wacdo ama saaxiibkaada aad wacdo u sheegto meesha lagugu haasto oo dhibka ka jiro inaad u sheegto waxaad kaloo aad sumaysaa deganaan inaad sumaysan waayo midda kale qofka ku dhibaya oo mas aad dareemaysa inuu xadgudub kugu sameeyay oo ku weeraraya waxaad sumaysaa inaad ka dheeraato haddana inaad fiiriso meel alla meel oo maray sababta booliska ku imaado lagu weydiinaa ninka qofka halku maray si booliska ay ku qabtaan laakiin weliga haddaba ordin weligaan ha weerarin midda kale waxaad ogaataa qof kasta oo ku dhaqma hadallada foosh xun oo ku saabsan midabta koorka inay yihiin dad aan fikiraynin oo fikirkooda fikir fiican yahay weliga ha la hadlin qofkaasi qofkii ku soo weeraray oo kugula hadlaya muxuu ahaa midabta koor hana isku day inaad wax u micnayso sababtoo in ka sii daraysaa haddaad ku hadli karto ingiriis fadla ingiriis keli kula hadal because waxay taasi ku suurta gelinaysaa maceebka uu ku qabo inay hoos u dhigto oo uu dareemo inaad luqadda ingiriis garanayso inaad ay aaminayaan inaad tahay dad ayaga ka mid aad tahay midda kale waxaa weeye haddaad joogto meel oo bulsho ah oo dad fara badan ay joogaan then oo lagu weeraro waxaad weydiisaa qofka kugu dhow caawinaad weydiisaa laga yaabo qof fiican inuu yahay laga yaabo haddaad saaranta trainka ama aad baska saaran tahay oo qofka uu ku xumaynaad arag ka dheeraw qofkaasi meel kala tag una sheeg qofka aad u tagaysa qofkan wuxuu kugu samaynaya okay that's all So what can you do as community members, citizens, green card holder, asylum seekers, wanting to remember that we all have rights in this country, regardless of your status as human beings. And the US Constitution gives us those rights. So one thing we can do is to organize our community and call and meet with our local, state, and national policymakers. You can find tools which are how you can meet or call your representative by visiting this link, rcusa.org, post-election toolkit, and you'll be able to find resources that will help you. Also educate your community about their rights, because we do have rights. Sometimes being a newcomer in the country, we feel like we don't have rights, but we definitely do, particularly in this country, in the US. Ask a leader in your community to talk to employers of refugees and immigrants or school leaders and let them know what is happening. Educate them, so make sure they can take action and come out and support you. So if they don't know what is happening, they cannot take any action. Because what has been happening specifically to Somali communities in Atlanta is something that we could ask for support from the broader community, which is happening. Where do... Yes, go ahead. Like, is Hassan supposed to do interpretation? Okay. Yes. Sorry. marka waxa aad sameyn kartid marka qof shakhsiyaad marka tahay ayaa waxa kamid ah saddex shay inaad wacdid ama shir aad la sameysatid oo aad la hadashid dadka sharciyada u dajiyo state-ka aad degan tahay ama hadeen wadanka dhan ha noqdo oo jaanis aad u heshid qof wada mitela wadanka dhan ka socdo dadka sharciyada sameeya kamid ah ama dadka maxay ahaydey state-ka adiga ama gobolka adiga aad diganta dadka sharciyada u dajiyo oo inta badan
bulshada metelo sharciyada stateka asaga ama gobolka asaga sharciyadiisa dejiya wixii macluumaad ku saabsan sida aad ula heli lahayd ama shir aad ula samaysan lahayd dadka sharciga u dejiyay gobolka waxaad booqan kartaa linkiga meeshaas ku qoran aad ka raadin kartaa wixii macluumaad ah midda labaad ayaa waxay tahay bulshadaada inaad u sheegtid ama aad bulshadaada bartid wax xuquuq ay u leeyihiin ayaga hayl dadka inta badan wixii xuquuq u leeyihiin iyo waxa kale aysan kala garanaynin marka inaad isku daydid wax alla wixii aad ka garanaysid xuquuqdaada in adigana la wadaagtid qofka walaalka oo dariskaaga ah tan saddexaad ayaa waxay tahay inaad weydiisid dadka hogaamiyaasha u ah bulshada aad ku nooshahay si ay ula hadlaan hay-adaha shaqaaleeya dadka qaxootiyada ah ayna u sheegaan calashaan waxa ka jiro ama waxa ka dhacayo gobolka asaga oo ay ku nool yihiin maxaa yeelay waxa ay ogeysiinayaan ama aad ogtihiinba inta badan waxyaalaha lala beegsanayo dadka Soomaalida ah ee ka dhacaya wadanka gudihiisa. Thank you. So where can we get help in terms of legal help? There are a lot of places to find free legal help. There are a lot of non-profit organizations that help, such as CARE, Council of Islamic Relations, American Islamic Relations. So they help their Muslim organization. You can also contact your local resettlement agency. They have resources and also contact information to provide. And there's also ILA with American Immigration Lawyer Association. They also offer free legal assistance for those who need it. So these are all the different links that you can see on this screen that we can seek help from to help us if we have a family member detained either by the FBI or by ICE. Okay, halkana waxa iyadana ku xusan maxay ahayday meelaha ama ilaha aad ka heli kartid wax caawinaad hadii aad u baahantid hadii aad u baahantahay waxyaalo caawina ah oo laga caawiyo oo sharciyeysan waxa jira meelo fara badan oo aad u aadi kartid mid koobaad waxa kamid ah inaad la xiriirtid hay'adda dib-u-dejinta ee qaxootiga degan ama markaas ayada ku taalo stateka ama gobolka adiga aad degan tahay hay'ado fara badan ayaa jira sida Minnesota kale hay'ado fara badan oo ku yaalo like Lutheran Social Services, International Institute of Minnesota, Catholic Charities marka hay'adahaas faraha badan oo ku yaalo stateka ama gobolka aad degan tahay oo u xilsaaran dib-u-dejinta qaxootiga la hadal hadii aad u baahantahay wax caawina ah oo dheeraad ah waxaad kaloo la hadli kartaa ururka islaamiga ah oo u doodo islaamka ah oo maxay ahayd ku yaala gobolkaaga adiga degan tahay waxaad kaloo ka raadsan kartaa qareenada u dooda dadka maxay ahayd qareenada u xilsaaran socdaalka linkiga saddexaad oo ay ku qoran tahay linkiga saddexaad oo ah www.aila.lawyer.com meeshaas linkigaasna waxaad ka raadsan kartaa qareenada u xilsaaran wax socdaalka wixii warbixin ah ku saabsan midka afaraadna waa maxay ahayday hadii aad u baahan tahay wax sharciyeysan caawin sharciyeysan oo kale ayadana linkigaas afraad ayaa isticmaali kartaa midda shanaad ayaa waxay tahay waxaad kaloo wici kartaa ama maxay ahayday aad la xiriiri kartaa linkigaas markaa ku dhifatid waxaad ka helaysaa macluumaad ku gudbinayo maxay ahayday state walbo waxaad ka helaysaa listada state walbo dadka maxay ahayday qareenada ah oo ka caawin karo. Thank you, Hassan, and thank you everybody who spoke during this webinar. We're now getting to the Q&A part of this webinar, but just to remind everybody that we had a technical issue earlier at the beginning. We couldn't have Omar give us a background about why we're having this webinar. Many of you on this call probably have heard about the recent detention and arrest of some Somali community members in the Atlanta area. And many of those arrested do not even speak Somali language because they were brought here to the United States at a very young age and they don't know much about Somalia. And we all know the dire situation that is happening back home in Somalia.
and deporting these people to a country that is still unstable, it's like sending them again into harm's way. And we felt like there is need to educate the community to, excuse me, about what is happening so we can take proactive actions to prevent further separation of families and detention of people, not just from the Somali community, but from the immigrant community as well. So I just feel like we have to put the context on about this webinar. So we just want to open the floor for questions, if you have any. Adamu, one question that was submitted is, some people have heard that Somalis and other immigrants have been requested to go to the IRS when they are filing, and people don't understand why, what is happening, are they being targeted, or what is the reason? Yes, so that has been a situation we've heard with the Nepali community as well. We had a Nepali community member who was asked to come to the IRS office to prove their identity. So that is the reasons given for for them being invited to come to the IRS. That is unusual because it doesn't happen. So I think one thing we can advise people is, again, to reach out to their resettlement agency or any organization that helps immigrants, to have somebody who can go with them, who is a supporter, a community leader, to those meetings at the IRS, so they can know exactly why they're being, I guess, asked to come. So that is the answer I can give. But I think if we monitor this happening more and more, there are organizations like CWS and ACLU and other groups that can raise the question with our elected officials, especially in Congress. Hassan, can you also share that in Somali? su-aasha kaloo lasoo weydiiyey ayaa waxay ahayd oo gabar hadday ka hadashay dadka Soomaalida ah inta badan in la dhaho waa inaad tagtid xafiiska IRS-ta markaad taxiska xareysanaysid, ama waa inaad imaatid xafiiska si aad u cadeysid qofka aad tahay ama shakhsiga aad tahay. taasna waa arrin oo dad badan oo Soomaali ah iyo dad Nepalese ah oo la soo wajahnaatay, oo ayagana la weydiiyey inay imaadaan xafiiska maxay ahayd IRS-ta si ay u cadeeyaan qofka ay yihiin, kadibna ay u xareystaan maxay ahayd taxiskooda. And another question that has been submitted is that many times Somali women are very visible because they are wearing headscarves, and especially during Ramadan when people are feeling nervous. Do any community leaders have advice, especially for Somali women? Midda kaloo la soo weydiiyey ayaa waxay tahay khaasatan Soomaalida gabdhahooda ama haweenkooda in ay yihiin dad aad loo arko karo, maxaa yeelay waxaa lagu bartilmaamsanayaa xijaabkooda, khaasatan xilliga Ramadaanka ah. Ma jirtaa wax talo ah oo ay u soo jeedinayaan dadka hogaamiyaasha diinta Islaamka, oo talooyin ah ay u soo jeedinayaan miyaa jirto haweenka xilliyadan hadda lagu jiro, khaasatan xilliga Ramadaanka oo haweenkana inta badan ay xijaaban yihiin? I think, and I'm talking from an experience which happened yesterday, like it's always to be active and to know your surrounding. The other thing is like you have to be patient. I'm not like it's obvious that you can be recognized when you are wearing hijab compared to another person who is not wearing hijab, and like when I go with my sisters out wearing hijab, or when I'm alone by myself,
no one can know who I am compared to when I'm going with my sisters. So the best thing is that you have to know your surrounding. You have to know who is like showing you a face that's not welcoming. You have to know whosoever is like not welcoming you. I could say it, such thing, but I don't know whether some of my Somali friends who is in the call will add something. I may add something in terms of during the month of Ramadan. I noticed last night. Usually, women go to the store, Walmart, or the grocery shopping at night, and it's dark. So if you're wearing hijab and going to the store, and there's somebody who has bad intention under the cover of the night, when you're in the parking lot and there's less people there, so the potential of you being harassed or harmed is higher. I will advise folks in the community to try to go to their grocery shopping during the day when there's a lot of people around, people who can step up and support you and protect you rather than going during the night. That's just my observation. Yeah, and to add on that, you reminded me something, Adam. It's also on Ramadan time in the night, people break Tarawih. And as people may know that the mosque is not next to where you live. You have to sometimes if you're not driving, you have to walk. And if you are driving, then when you're back there and it's mid of the night, like people pray here Tarawih, like let me say at 11, and 11 is late. And some of them even when it is at Tahajjud, they pray like from 2 to 4. I mean from 2 to 3, something like that. So I'll also advise people to make sure that they take more precaution when they are going for the night prayers. And go with somebody. Yeah, Don't go alone. Right. Okay, waxyaalaha ay ka hadleen Maxamuud iyo Dhaawi waxay ahayday khaasatan markii haweenka ay banaanka aadaan waxyaalaha tala celinta oo loo sheegaya waxay tahay inay ogaadaan maadaama ay tahay qof xijaaban inay ogaato mar allaala markii aad meel gelaysid ama meel ka soo baxaysid agagaarkaaga calashan macnaheedu waxay tahay qofka kuu dhow qofka wejiga calashan qofka wejigiisa ayaa ka dareemi kartaa inuu qof dhibaato wato iyo qof dhibaato wadan inuu yahay inaad mar walba aad ka foojignaanaatid meesha aad maraysid xaaladeeda ay tahay oo dhinacyadaada aad ogaatid yaa dhinaciga socdo yaa qofka halkan marayo like inaad mar walba foojignaan aad u foojignaanaatid midda kale oo tala celinta ayaa soo jeediyeen Maxamuud yaa waxay ahayd xilliyada salaada taraawiixda la aadayo ama xilliyada oo istoorada laga soo adeegana maadaama xilli Ramadaan lagu jiro dadka stoorka waxay aadaan ama meelaha waxyaalaha laga soo iibsado sida Walmart oo kale xilliyo dambe oo mugdi ay tahay marka waxaa laga yaabaa maadaama mugdi ay iska tahay oo adigoo ka soo iibsatay Walmart wax bakinka u soo socotay gaarigaaga bakinki waa mugdi nal nusalayn ayaa macquul ah marka waxaa inta badan aad ka foojignaanataa inaad ama aad isku daydaa horta inaad adeeg raadsan kartid haddii aad waqti u helaysid maalin intaysan mugdi aysan noqonin midda kale ayaa waxaa laga tula qofka tala celinta kale ay soo jeedeen ayaa waxay ahayday in xilliyada taraawiixda ama tahajjudka la aadayo dadka ay isku raacaan groupyo ay aad u fiican tahay haddii ay dhacdo xataa masaajidka inuu ka like lug aad ku tagi kartid inaad isku daydid at least inaad qof u heshatid telefoonkaagana aad mar walba gacanta ku wadatid wax walba ayaa ku qabsan kara telefoonkaaga oo dab leh aad gacanta ku wadatid dadkana ay isku raacaan si koox koox ah alashan haddii wax ay la soo gudboonaadaan si ay iskaga wajahaan thank you Hassan. So we have reached the end of this great webinar, and on your screen we have other additional resources that you can look into as you continue to work and organize and do the great work for your communities, from Church World Service, Refugee Center Online, all the way to NILC, the American Civil Liberties Union. Please take time to visit this website for great resources. One thing I will also add is for us as a community to open up, invite other community members of different faith to learn about who we are, our faith, especially during the month of Ramadan. Invite them for iftar
so they can see how we celebrate and how our culture is. That's how we can build more relationship in our community and bring other people to support us in our cause. On behalf of CWS, Refugee Center Online, particularly Jessica, for the great work and support, and all the leaders that join us today, Omar Sheikhi, Kadar, Hassan, Jamal, Mustafa, Mahmoud. Thank you so much, and looking forward to working with you more in the future. Jessica, one last word. Thanks to everyone, and have a good afternoon. Ramadan Mubarak. Thank you. Thank you all. Okay, bye. All right.